Anyways, is a solution for January 2023, Unit 1. Let's get started. Which of the following is a scalar quantity? Scalar displacement. Displacement has a direction, right? So it's not it. Not it. Moment of a force. This rotational axis, it has direction, so we know that's not it as well. Weight has a direction. Is acting downwards. So that's not it either. So the answer is C. Which of the following describes gravitational field strength? Weight per unit mass, gravitational field strength. You should know F equals to mg, but gravitational field strength, I need some time on this. Don't worry about it. Let's move on to the next one. But that's your final answer. And using movie magic, I found you proper notes for it. I hope you don't have a problem on this one, but if you do, that's why I'm trying to explain to you a bit more details, because I have time and you need revision, so that's why when we proceed with that. Field strength is the force per unit mass exerted by a gravitational field. Gravitational field that's being like Earth trying to pull you down. You are in the Earth's gravitational field. If you're inside the Earth, inside the Earth's atmosphere and beyond, basically, but you will a field goes beyond the atmosphere, by the way. So if you are on the field, on its field, you will feel a force. If you feel a force, you are on the field. That's basically the answer. And this can be calculated in the formula. Gravitational, that's like G is the gravitational field strength. So this the thing that was new to me back then, but yeah, this is the thing, the gravitational field strength. And gravitational field strength can be field strength is covered a lot more on detail on topic 12. We will get it more because there is a lot more in there. And when we use the acceleration due to gravity, F equals to ma, and when a is the same as the gravitational field strengths, acceleration, that is g. That's the, you see, follow the language. Same as gravitational field strengths, acceleration. Did I say that right? I hope I did. I have notes on it, but I just cannot remember where I put it. Gravitational field strength is covered in a lot more details. Yeah, just read and you will get what I mean. You don't have to know in details, because examiner aage din eto beshi bochha dorkar nai. Just see see the answers and follow it through. Okay, next question. An object is shown. So if you didn't get the if you didn't get the language, this was scene 1 and this is scene 2. Okay, and ফোর্সটা যখন উঠায় ফেলছে তখন যায় ওর অরিজিনাল পজিশনে চলে আসছে. This is his original position. This is original position. When x becomes 0, the object has a vertical speed v. When the displacement has 0, which of the following equation describes the energy transfer as a spring returns to original strength? এখন তোমাকে দুইটা জিনিস জানতে হবে, যে এটা হচ্ছে তোমার কনজারভেশন অফ এনার্জির একটা কোয়েশ্চেন. এখানে কিন্তু দুইটা স্টেজ, রাইট? এটা হচ্ছে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরড হয়ে আছে স্প্রিংয়ে, আর যখন তুমি ওয়েটটা সরাচ্ছ, ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরডটা ইটস এক্সার্টেড, ইটস ট্রান্সফার্ড ইনটু আ কাইনেটিক এনার্জি. বাট কাইনেটিক এনার্জি যখন গেইন করতেছে, ও কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি যখন গেইন করতেছে তখনও কিন্তু ও গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিও গেইন করতেছে, ঠিক আছে? কারণ হাইট ইনক্রিজ করা মানে কি, গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের উপরে উঠতেছ. এই যে এটা যদি আর্থ থাকে, তুমি এখানে ছিলা, আবার এখানে গেছো, এখান থেকে এখানে যেতে একটা এনার্জি লাগে.
যাই বলো না কেন, that's why like rockets have fuels and like engines to go from one place to the another place inside earth, ঠিক আছে? So that means like ও যদি এই পজিশনে যেতে চায়, that rocket will need energy, ঠিক আছে? সেম থিং যে ও এই পজিশনে ছিল, হ্যাঁ ও এই পজিশনে ছিল, এই পজিশনে যেতে ওর একটা এনার্জি লাগছে, রাইট? এনার্জি লাগছে, এনার্জিটা হাউ ডু ক্যালকুলেট দ্যাট এনার্জি? দ্যাট এনার্জি ইজ আর গ্র্যাভিটেশন পোটেনশিয়াল এনার্জি। এত পোটেনশিয়াল এনার্জি নিয়ে উপরে উঠতে হবে আমাকে, হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি দেখো, অতটুকু এনার্জি নিয়ে আমার উপরে উঠতে হবে, অ্যান্ড অতটুকু এনার্জি প্লাস আমার যে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি, যেটা লাইক ট্রান্সফার হয়ে লাইক এখন আমি মুভ করতেছি, আমার মুভমেন্ট আসেই মানে হচ্ছে আমার একটা কাইনেটিক এনার্জি আসছে আমার মধ্যে, ঠিক আছে? এখান থেকে এই পজিশনে একটা কাইনেটিক এনার্জি উঠতেছে, সো এটাও একটা অ্যাডিশন, রাইট? What is the equation that describes the energy transfer as a spring returns to its original length? Alright, এখন তোমাকে যেহেতু এনার্জি ইজ কনজার্ভড, তাই না? এনার্জি ইজ কনজার্ভড, সো এনার্জি ইজ নেভার লস্ট। সো ইলাস্টিক এনার্জিও তোমার এখানে দেখো, এটার ফর্মুলা কি বলো তো? দিস ইজ ইলাস্টিক, এটা হচ্ছে তোমার, এটা হুকস ল, বুঝছো? F equals to k of delta h, right? And like f times delta h করলে কোনো কার্যকরী কিছুই আসতেছে না, so both are incorrect here, and the correct answer should be any one of these two, এখন আমরা বলতেছি যেহেতু তোমার এটা তো kinetic energy, right? And you're also gaining height, so এটাও gain করতেছো, so this both, so with that being said, this is the only logical answer in my opinion. Okay, sorry about that. অনেক টাইম লেগে যাচ্ছে, এই টাইমটার জন্যই আসলে এভাবে করে করতেছি আমি, লাইক সরাসরি তোমাকে এই করতে পারবো না, দেখাতে পারবো না, অফ কোর্স। এনিওয়েজ, let's get it moving. All right, so now question 4. The student measures the time taken for a steel ball bearing to fall measured distance in air, right? So tomar, they're trying to measure the time, tomar already jana ase measured distance in air. Okay, student uses these measurements to determine the acceleration due to gravity. You should know the experiment for this. If you don't, tomar ekhoni dekhe nao, because it's pretty like common বলবো না, বাট জানলে এরকম কোশ্চেন সবসময় করতে পারবা। Which of the following conditions is needed to determine the accurate value for the acceleration due to gravity? Which of the following condition is needed to determine an accurate value for the acceleration due to gravity? The airflow around the ball should be laminar. Was laminar. আচ্ছা, এটার রিজন আমি কিন্তু বুঝাতে পারতেছি না আপাতত, সো best if I not include this at all. Okay, not like try to explain to you why this is the case, but laminar hole jeta hobe, laminar hole আচ্ছা, আমরা ফ্লুইড থেকে যে শিখছি ল্যামিনার কখন হয়, যখন তোমার মানে ইফ এনিথিং ইজ ড্রপিং, ঠিক আছে? তুমি তো এয়ারকে পুশ করে যাচ্ছ, রাইট? ইউ আর গোয়িং থ্রু এয়ার, সো তোমার মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে ইফ the air that is facing you is laminar or not. So if you go slow, you will feel laminar flow. If you go too fast, you're going to feel like turbulent flow. ঠিক আছে? That's basically how the physics works. এখানে air cannot be laminar. You cannot make an air laminar. You have to make the যে মুভ করতেছে সে যেন laminar, মানে এমন একটা স্পিডে মুভ করতে পারে যার যেভাবে laminar flow exist করতে পারে basically, ঠিক আছে? That is not it. Should be laminar, but laminar বলে like
laminar হলে তোমার like speed will be too slow actually, and তোমার acceleration তাহলে তোমার কমায় ফেলতে হবে, but yeah, it's just illogical এখানে. I'm not really entertaining this. কারণ তোমার the answer is supposed to be just D এখানে, এটা তোমার একটা ফ্যাক্ট হিসেবে ধরে নিতে পারো। এর রেজিস্ট্যান্স থাকে না, আপথ্রাস্ট শুড বি নেগলিজেবল। আপথ্রাস্ট যদি থাকে তাহলে আমার টার্মিনাল ভেলোসিটি আমি ইন্ট্রোডিউস করতেছি। টার্মিনাল ভেলোসিটি ইন্ট্রোডিউস করলে তোমার জিনিসটা এরকম হবে যে আমি যদি কোনো ইকুয়েশন বসাই, যেমন ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস 2as, এখানে দেখো তোমার 0 ইকুয়ালস টু a 2as করতেছো। Does this make sense? No. If you use v equals to u plus 18, সেখানেও তোমার কাজে আসতেছে না, বিকজ 18 দিয়ে কি করবা তুমি, 0 দিয়ে কি করবা, কিছু করা যাচ্ছে না। The only thing that makes sense here is as equals to ut plus half at squared. Okay, but এখানে একটা ক্যাচ আছে, আমি তোমাকে এটা ডিটেলসে যাব। at squared, wait, so initial velocity and measuring that. এখন তোমার কাছে s দেওয়া আছে, টাইম তুমি ক্যালকুলেট করতেছো অ্যাক্সেলারেশন বের করার জন্য, বাট তুমি 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 ধরে নিচ্ছ যেটা লাইক টার্মিনাল ভেলোসিটি হিট করছে। টার্মিনাল ভেলোসিটি হিট করলে কি আমরা অ্যাক্সেলারেশন 0 জানি না? অ্যাক্সেলারেশন ইজ 0, সো এটা যদি 0 হয় তাহলে কি ডাজ ইট মেক সেন্স? ইট ডাজ নট মেক সেন্স এখানে। If you take terminal velocity, it's not going to make sense here, because to me like when acceleration হচ্ছে না, it's just falling. It's just falling with the speed, but with no actual acceleration, and you're measuring acceleration due to gravity. It doesn't make sense. So this is not it either. Ball bearing should fall before the timer started. Should begin to fall before the timer started. এটাও wrong হবে. Wrong হয় because to calculate G you must know the initial velocity, আর তুমি তো জানোই না of course. So that's so it is the initial velocity জানতো তাহলে maybe it could have been possible, otherwise it is not possible. The only answer is D. True, the only answer is D. এটা দিয়ে ই করা যাবে না তোটা। Let me just not include this. Just মনে রাখো যে acceleration resistance or upthrust should be negligible in when you're measuring তোমার যে acceleration due to gravity. Anyways, question number 5. A car racing passes point P at the speed 35 meters per second. The car accelerates uniformly and after 5 seconds passes the point Q at 50 as shown. Which of the following expression gives the distance s in meters between the 2 points? Car accelerates uniformly after 5 seconds. After 5 seconds passes point Q at the speed of 50 meters per second. Which of the following expression gives distance s in meters between the 2 points? Right, তোমার velocity, initial final velocity দেওয়া আছে, টাইম দেওয়া আছে, যে সুভ্যাট ইউজ করতেছে এখানে SUVAT সুভ্যাট। তোমার ডিস্টেন্স এটা বের করতে হবে, এটা জানা আছে, এটা জানা আছে। অ্যাক্সেলারেশন তোমার জানা নেই, বাট বের করা যাবে, আর টাইমটা তোমার জানা আছে। সো what do you think? If can this, তোমার টাইমটা এখানে কিন্তু জানা আছে, so you have to include time. So v square equals to u square plus 2as, এটা কাজ হচ্ছে না because you need to include time here. Like it's normal সুভ্যাট তুমি বসাচ্ছ যাতে করে তোমার সব ভ্যালু আছে, সব ভ্যালু ইন্ট্রোডিউস করেই তুমি একটা জিনিস বের করতে পারো, রাইট? যে এখানে তোমার অ্যাক্সেলারেশন জানা নাই, সো বের করে ওয়েট, তুমি তোমার 2as অ্যাক্সেলারেশনও জানা নাই, আর তোমার ডিস্টেন্স বের করতে হবে। অ্যাক্সেলারেশন জানানোর জন্য ইউ নিড টাইম ফার্স্ট, রাইট? এখানে টাইম নয়, সো v equals to u plus 80 এখান থেকে you can find your acceleration, then put it here. That's one way of going around it. এখন ওরা প্রথমটা যেটা ওরা করছে v square 2, so this is wrong, but because like এটা কিন্তু ওরা এই যে ফার্স্ট ফর্মুলা ইউজ করছে, ফর্মুলাটা ইউজ করা ভুল করছে এখানে। এই যে এটা ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, হ্যাঁ, আর 2 আর t কেন আসলো এখানে বুঝলাম না, রাইট?
এখন 2r t দেখে বোঝা যাচ্ছে আর কি তোমার ফর্মুলা দিকে না তাকালেও তুমি জিনিসটা প্রথমে যেটা করবা কোয়েশ্চেন আসলে প্রথমে ফর্মুলাগুলো লিখবা, লেখার পরে দেন ইউ সি হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার। সেকেন্ড এটা ওরা লাইক তোমার যে তোমার তো ফর্মুলা চারটা না, আমি লিখে নিই আগে। ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস 2as, রাইট? ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস 8t, তারপরে s equals to ut plus half 80 squared, or s equals to v plus u divided by t divided by 2, sorry, 2 over t, right? 2 multiplied by t. এখন দেখো সেকেন্ড ইকুয়েশনটা, এখানে অ্যাক্সেলারেশন 9.81 ধরছে, এটা কই পাইছে, কোথা থেকে পায় না, আমি ল্যান্ডে চলতেছে, সো দিস ইজ ডেফিনেটলি রং, রাইট? we half of the sum of distance divided by time. আমাদের এখানে কিন্তু actually yeah, this is more acceptable. see, আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করতেছি, এই যে এই ফর্মুলাটা ইউজ হচ্ছে এখানে, হ্যাঁ এই ফর্মুলাটা ইউজ হচ্ছে, so this is a very good candidate. Again 9.81 কোত্থেকে আসছে জানি না, so if that is definitely wrong. এখন ফার্স্টেরটা ফর্মুলাটা মোস্ট প্রবাবলি এই পয়েন্ট থেকে আসছে, মোস্ট প্রবাবলি না, আমি ডেফিনেটলি শিওর আসলে যে এটা থেকে আসছে, বাট দ্য থিং ইজ তুমি তো এখানে টি কোথায় পাইলা, টি তো কোথা থেকে পাচ্ছ না, সো how did you get this basically, right? So A should be definitely wrong. The answer should be C. I'm going to দেখি. Number 5, answer is C. It's correct because acceleration is not 5 meter per second. হ্যাঁ তুমি মার্ক স্কিমটা দেখো, it will make sense. যে আমার লেকচারের সাথে লাইক চেক করো, it does not make sense এখানে. Anyways, let's move on. Okay, so our answer here is C. Number 6. Okay, and the reasons why because the diagram gives the force required for balance. Balance না, হ্যাঁ দেখো তোমার যে তোমার যে তুমি যে ভেক্টর ক্লাসে শিখছো না, যে যেভাবে করা যায়, so if it's like full circle আসে, like if প্রত্যেকটা head and tail like if it matches এভাবে মানে সার্কেলে আসে, তাহলে আমরা কি এটা 0 বলি না, রেজাল্টেন্ট ফর 0 এটা শিখছিলাম, so this is এই কারণে এটা ভুল। এখানে দেখো হেড অ্যান্ড টেল আর অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে তোমার আদার ডিরেকশন, আমরা জানি যে তোমার এটা কিন্তু আনব্যালেন্স একটা ফোর্স, সো দিস ইজ দ্য প্রবাবল অ্যান্সার। এখন নাম্বার সিটা কেন ভুল, একটু ওদের কথা শুনি। C is not correct because diagram gives is W minus U plus P. হ্যাঁ এখানে ওরা যে হেড অ্যান্ড টেল মোশনের কথা বলতেছে, হেড অ্যান্ড টেল কেন করে জানো, তোমার যে এই যে এরকম একটা ইকুয়েশন পাওয়ার জন্য, বুঝছো? দ্যাটস দ্য হোল রিজন we do this. Let me like give a proper context. এখন তোমার এখানে দেখো, মানে এই কোয়েশ্চেনটাই দেখি আমরা, যে বাতাস সেদিকে গেতেছে, ওয়েটটা বেশি, রাইট? এখন নিচে পড়বে, রাইট? It's being blown by the wind. My bad. This is এটার জন্যই I was like being blown. The repeated force diagram shows acting on wind. It's being blown, but it's not like it's dropping down. ঠিক আছে? It's being blown. Shown with the force acting on the bubble. The P is the force on the wind. W is the weight of the bubble. U is the thrust. Okay. এখন জিনিসটা দেখো যে ফোর্স দিয়ে ও মুভ করবে from one place to another. আচ্ছা এখানে যা লাগছে W minus P W minus U minus P minus P
হ্যাঁ এখানে একটা ডাউনওয়ার্ডস একটা ফোর্স আসবে ইয়েস এখন আমি যদি এটা সাবট্রাক্ট করি আমি যদি যে এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের যে সাবট্রাক্ট করি এটার মিনিং হচ্ছে যে হ্যাঁ ওটা দিকে যাচ্ছে লাইক ইটস গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর ডায়াগ্রাম অনেকদিন না করতে করতে এই অবস্থা আমার বাট ইন জেনারেল যেটা মনে রাখবো যে এটা হেড অ্যান্ড টেল মোশনের মধ্যে পড়ে না সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ইনকারেক্ট হ্যাঁ আর এটা তোমার এটাও হেড অ্যান্ড টেলের মধ্যে পড়ে না see head and tail motion and I so you can like literally skip this as well the only answer that matches this is C no is B a person threw a ball vertically up in the air and caught the ball a few seconds later the graph of the vertical displacement against time for the ball is shown which graph shows the acceleration of the ball against time person threw a ball vertically up in the air and caught the ball a few seconds later so বলটা থ্রো মেরে আমার ওর কাছে পৌঁছাইছে ও ধরছে ও ডিসপ্লেসমেন্ট দেখাচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট উপরে উঠতেছে এক জায়গায় এসে আবার একই সেম পজিশনে চলে আসছে displacement is 0 again 0 again which of the following acceleration which graph shows the acceleration of the ball against time and a constant acceleration at the throughout the time it cannot be possible wait 1 minute এর কিন্তু acceleration তোমার এখানে কিন্তু the only force acting under free fall is acceleration এটা আমরা একটা কোয়েশ্চেন করছিলাম কোয়েশ্চেনের মধ্যে ধরা পড়ছিল রাইট এই জিনিসটাই আমরা এখন আবার করব এই জিনিসটা এখন আবার আসতেছে বুঝছো ওই যে তোমার 1000 MCQর মধ্যে যেটা এরকম একটা জিনিস আসছিল right তোমার acceleration is sort of always constant and is always acting downwards so minus 9.81 এটা কিন্তু নেগেটিভ 0 নিচে কিন্তু নেগেটিভ so this is probably the answer এটা হবে না because acceleration yes it does decrease so the acceleration of the ball against time ঠিক আছে an acceleration of the ball after leaving your hand is always 9.81 because it's free falling like free fall কখন হচ্ছে যখনই তোমার লাইক আর কোন এক্সটার্নাল কোন ফোর্সেস অ্যাক্ট করতেছে না এখানে few seconds later এখানে তো একটা যদিও বলে না resistance negligible কি না but I'm pretty much sure it should be B 7B yes acceleration is not positive it's not positive acceleration does not increase acceleration does not decrease হ্যাঁ কিন্তু কনস্ট্যান্টলি কিন্তু ও তোমার এই যে এই গ্র্যাভিটির জন্য যে অ্যাক্সেলারেশন এটা ফিল করতেছে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার এটাও হবে না ওয়ান্স ইজ লিভস ইয়োর হ্যান্ড বেসিক্যালি আর লাইক ওর নিজের কোনো অ্যাক্সেলারেশন বা নাই কিছু নাই আর এর রেজিস্ট্যান্সও নাই তখনই শুধু এই কাহিনীটা হবে আর একটা কথা বলে রাখি তোমার এরকম কোয়েশ্চেন আমি করতে তো অভ্যাস হয়েছে বাট তোমার ক্ষেত্রে আমি এখন একটা জিনিস বলে ফেলি যে এই ফ্রি ফলের কন্ডিশনসগুলো হচ্ছে তোমার এই আপথ্রাস্ট বা এর রেজিস্ট্যান্স থাকবে না রাইট আপথ্রাস্ট and resistance থাকবে না and the only force acting should always be gravity আমি কোথায় পড়ছি আমি জানি না but this is the case so whenever you see a question like this a person throws a ball vertically upwards একদম vertical এখানে কিন্তু খেয়াল কইরো আমি কিন্তু মিস করছি vertically upwards তার মানে হ্যাঁ তোমার উপরে উঠছে আর এই একই পাত দিয়ে আবার নামছে একই পাত বরাবর একই পাত দিয়ে ও নামছে যার মানে হচ্ছে ভার্টিক্যাল কোনো অ্যাক্সেলারেশন বা কিছুই পায় নাই ঠিক আছে
vertical horizontal কোনো force পায় নাই and caught the ball a few seconds later. The graph shows the vertical displacement against time for the ball. And vertically তোমার কি force act করতেছে, just তোমার acceleration মানে gravitational field strength act করতেছে। gravitational field strength এর জন্য যে ফোর্সটা ফেস করবা সেই ফোর্সটাই তুমি পাচ্ছ, that is your weight by the way, and সেই অনুযায়ী তোমার হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে বি। ওকে ইয়া, তোমার লাইক এমসিকিউস তো অলমোস্ট ডান। আমি আমার মানে আমি যেভাবে করি ওটা করি, তুমি এটা ম্যাচ করে নিও, ঠিক আছে? তোমার লাইক আমি দেখলাম যে তোমার কোশ্চেন নাম্বার 2তেই ভুল আছে, সো ওইটারও এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে, আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি এটা। আমি মাত্র তোমাকে টেস্ট করছি এই যে, ইয়া। এনিওয়েজ মোটর লিভস, তোমার ম্যাচ দেওয়া আছে, হাইট দেওয়া আছে, মোটর হ্যাজ অ্যান আউটপুট পাওয়ার অফ 700 কিলোওয়াটস, মানে মুখে বলার সময় লাইক এরকম টান দিয়ে বলবো যাতে করে ইউ ডোন্ট মিসিয়ে, তুমি যখন ভুল না দেখো, ভুল না শোনো, ভুল না বলো, তিনোটা একটা চেক হয়ে যাচ্ছে। Which of the following gives the time in seconds taken to lift the power mass? So তোমার আউটপুট পাওয়ার আমরা কি জানি, পাওয়ার হচ্ছে এনার্জি ওভার টাইম অথবা ওয়ার্ক ডান ওভার টাইম। এখানে আমার ম্যাস আর হাইট দেওয়া আছে, সো আমরা জানি যে এনার্জি আর ওয়ার্ক ডান দে আর বেসিক্যালি দ্য সেম থিং। সো আমি যদি ওয়ার্ক ডানের ইকুয়েশনে জানি ওয়ার্ক ডান কী জিনিস, হ্যাঁ, ম্যাস টাইমস ডিস্টেন্সিং ইজ ইয়ার ওয়ার্ক ডান। নাও তোমার আমি যদি সুন্দর করে সাজাই, আবার আমার এখানে 700 কিলোওয়াটস দেওয়া আছে, ম্যাস দেওয়া আছে, ডিস্টেন্স দেওয়া আছে, যতটুকু মুভ করছে, আমাকে জাস্ট টাইম বের করতে হবে। আমি যদি এদিক ওদিক করি তাহলে 700 নিচে 9.81, হ্যাঁ sorry, force times shit, I'm very sorry, force time distancing, I'm very sorry, force time distancing are like force হচ্ছে lifts, right? এটা কি lift, vertical motion, lifting against gravity, against gravitational field, যে ফোর্সটা, যে ফোর্স তুমি এগেনস্টে যাচ্ছ, একটা কিছু ফোর্সে তুমি এগেনস্টে যেতে চাও, তোমার নিজস্ব একটা অ্যাক্সেলারেশন লাগবে, দ্যাটস ইউর 9.81। নাও 9.81 দেখতেছি, ইয়েস, এখানে দেখতেছি না, নো, তাহলে এই দুটো অপশন বাদ, এই দুটো অপশনই আছে এখন, এই দুটো অপশন আছে বলেই এখন দেখো 7,000 কিলোওয়াটস, 7,000 কিলোওয়াটস, কিন্তু তুমি এখানে কেজি ধরছো, ঠিক আছে? এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট, এটাও স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট, তুমি কিলোওয়াটস কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট না, জাস্ট ওয়াটস। তাহলে এই যে 700 তো এটা কিলোওয়াটস রাখা যাবে না, আমাকে রাখতে হবে 700 ওয়াটস, 7,000 ওয়াটসে। সো দিস ইজ ইউর অ্যান্সার, and I am hoping that is the answer. আমি জানি না লাইক কেন জানি এত ডাউট করি। অ্যান্সার ইজ বি, নো অ্যান্সার। নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার 8, অ্যান্সার ইজ বি, হ্যাঁ অ্যান্সার ইজ বি। দেখি question number 8, answer is B. Yeah, explanation done. Number 9, a student carries out an experiment to determine the Young modulus of copper. The student adds known mass to a copper wire and measures the corresponding extension of the wire. Which other quantity should the student measure directly? Student carries out an experiment to determine the Young modulus of copper. Student adds a known mass of copper wire. আমার ম্যাথস দেওয়া আছে, known mass of copper wire, the Young modulus experiment, এটা হ্যাঁ, wire measures corresponding extension of the wire. Which of the quantities should the student measures directly? এখানে আমি কুইকলি একটা করে ফেলি, Young modulus হচ্ছে এপসাইলন, আর মেবি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট সিম্বলসটা দেখে নিও, সিম্বলসগুলো দেখে নিবা, কিন্তু হ্যাঁ আমি ভুলে গেছি সিম্বলসগুলো। বাট আমি যদি বলি ইয়াং মডুলাসকে যদি ওয়াই দিয়ে ধরি, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে এটা স্ট্রেস ওভার স্ট্রেইন, অ্যান্ড দেন লাইক কথা হচ্ছে যে স্ট্রেস কি ফোর্স ওভার এরিয়া, আর স্ট্রেইন হচ্ছে এটা ওভার এটা, রাইট, এক্সটেনশন ওভার অরিজিনাল লেন্থ। হ্যাঁ তোমার নোন ম্যাস দেওয়া আছে এখানে, আর কি ম্যাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন, না ম্যাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন, রাইট, ম্যাস টাইমস অ্যাক্সেলারেশন দেওয়া আছে। সো তোমার ম্যাস দেওয়া আছে, কপার ওয়ার মেজার্স দ্য করেসপন্ডিং এক্সটেনশন, সো এইটাই দুটো জানা আছে। ওখানে শুড দ্য স্টুডেন্ট মেজার ডিরেক্টলি, আমার ডায়ামিটার দিয়ে আমার কোনো কাজ,
হ্যাঁ, ডায়ামিটারের কাজ আছে, কারণ আমাকে সারফেস এরিয়া বের করতে হবে, রাইট? আবার সারফেস এরিয়া যেটার উপর দিয়ে আমার ফোর্স যাচ্ছে, যেটার উপর দিয়ে আমি এটা করতেছি, রাইট? ফোর্স ওভার এরিয়া, ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটা। সো ইউ ডু নিড দ্য ডায়ামিটার। আমি রেডিয়াস কিন্তু মেজার করতে পারি না, সো রেডিয়াস দুটা কাটা, কারণ কোন ইনস্ট্রুমেন্ট তুমি রেডিয়াস মেজার তো করা যায় না। তোমার তো যে ভেনিয়ার ক্যালিপার দিয়ে তুমি ডায়ামিটার মেজার করবা, রাইট? সো এই দুটা বাদ, ডায়ামিটার আর এই দুটা এ আর বি থাকে, mass of the wire and original length of the wire. And original length আমার তো extension measures corresponding extension, just extension কিন্তু মেজার করা আছে। সো তোমার আর and me known mass of the copper measure directly। এখন তোমার এখানে দেখো, তোমার যে অরিজিনাল লেন্থ কিন্তু আমার জানা এখানে বলা নাই, আসলে মেজার করতে হবে, ডিরেক্টলি মেজার করতে পারবো। সো এখানে তোমার অপশনস, the mass কিন্তু আমার দেওয়াই আছে, mass of the copper wire. So why would I measure that? The only possible answer should be B, right? এখানে, right here. And bing baka boom. Yeah, question number 9, B. Question number 10. There are two forces make a Newton's third law, right? এটা আমরা জানা আছে Newton's third law chapter থেকে. Which of the following statement is true of these forces? They act and in different directions on the same body. No, same body হয় না, same body হয় না. They are the same type of force and acts on different bodies. They have different magnitudes. No, they don't have different equal and opposite reactions. মনে রাখতে হবে. They are the same type of force and have different magnitude. They are the same type of force but have different magnitudes. Same type of force. Same type of force but have different magnitudes. Number D sounds very reasonable. And number B, say the same type of force acts on different bodies. Wait, different magnitude to হবে না, of course. My bad. So only answer is C, B. And as you know it, its answer is B. And reasons গুলো তোমাকে দেওয়া আছে, force doesn't act on the same body. এটা মনে রাখতে হবে। নিউটন ফোর্স পেয়ার পড়ো, একুয়ে বুকে তুমি দেখো নিউটনস থার্ড ল পেয়ার, ওটা একটু ভালো করে রিডিং পড়ে নিও, তাহলে তুমি এটার প্রপার ভালো অ্যান্সার খুঁজে পাবা। And that's the end of the MCQ section. তারপরে ও মাই গড, সুন্দর কোয়েশ্চেন শুরুতেই। এটা তোমাকে এডিট করে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই।